back to my channel. So, in today's video, gagawa tayo ngayon ng wearable or peachy makeup na pwedeng gamitin for any occasion or everyday. So, kung gusto niyo makita, don't forget to like and subscribe to my channel for more videos, and let's begin. So, since may foundation na ako, kasi may ginawa akong previous video about it, so, ilalagay ko na lang sa suggestion box dyan sa taas. So, for the shadow, gagamit lang ako ng brown eyeshadow. Gusto nyo ba lumapit ako? Then next is peach eyeshadow. Gamitin natin to. Papatong lang natin dyan sa brown. Dyan sa brown eyeshadow. And then kuha rin tayo ng gamitin na natin yung blending brush. Mas malaking blending brush. Iabot natin dito sa may inner corners. And then, buha lang tayo ng medyo shimmery eyeshadow. Balik ulit tayo dun sa dark brown. Para magkaroon siya ng tawag doon, dimension. Wow, dimension. Dagdagan pa natin. Yeah, pagaluin natin yung orangey, pink, peachy, and brown eyeshadow. Yan yung ilalagay natin dito. Yan. So, lagyan natin ng eyeliner. So, mag-mascara na tayo. Saka sa baba. Tutukan ko lang ulit yung eyeliner ko kasi yan. Contour na tayo, guys. Yan, contour. And then, nose line. Blush. Ayan. Last is lipstick. Gusto ko lang light yung lips ko. Ito yung Touch of Spice. Ayan. By Maybelline. At ang bango niya. Yun. Remember, the last step, guys, is highlight. So, highlight lang tayo dito. Ayan. Line highlight. Ayan.
para medyo glowy tayo. Yan. So, finalize ko lang tong look ko guys and then I'll be back for the final look. Ito na yung final look ko. Kabit ko na yung lashes ko. So, diba, pwede nyo siyang i-wear everyday or any events. I hope na nakatulong to sa inyo at kung nagustuhan nyo itong look na to, just comment down below and don't forget to like and subscribe on my channel. At kung meron kayong suggestions or gusto nyo ipagawa sa akin, just feel free to comment down below on basta dun sa baba. So, yun lang. Sana na-enjoy nyo itong video na ito and thank you so much for watching. Bye-bye! Gagawa tayo ng